Okay, so let's start with the exercise today. Let's look at exercise number 4, how to print some of the numbers from 1 to 10. අපි කොහොමද එකේ ඉඳන් 10 දක්වා සංඛ්‍යාවල එකතුව මුද්‍රණය කරන වැඩසටහනක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. right? එතනින් තමයි අපි අද දවසේ පුතේ පටන් ගන්න හිතුවේ. හොඳයි, මුලින්ම මම ගන්නවා නෝට්පෑඩ් එකක්. පුතාලට මතක ඇතිපි නෝට්පෑඩ් එකේ තමයි ඉස්සෙල්ලම පටන් ගත්තේ. හරි? ඉන්න මම ෂෙයා කරන්න මගේ නෝට්පෑඩ් එක. I'm going to show. Okay, so this is the notepad. Okay, let's start. මට පුතාලා උදව් කරනවද? මම අපි කරන්න යන්නේ එකේ ඉඳන් 10 දක්වා සංඛ්‍යාවල එකතු හොයන්න. මොකද්ද මගේ පළවෙනි කමාන්ඩ් එක වෙන්න ඕනේ? ඔව්. මොකද්ද මගේ පළවෙනි කමාන්ඩ් එක වෙන්න ඕනේ? ඔව් පුතේ. chat එකේ type කරන්න. මොකද්ද පටන් ගන්න? කොහොමද program කියන එක පටන් ගන්නෙ? අචිර අමාෂා බිනු ඔව් පළවෙනි Pascal keyword එක මොකද්ද වෙන්නේ? program එක ලියන්න පටන් ගන්න අපි කොහොමද? How are we going to start? Yes? පළවෙනි පේලි මම මේ අහන්නේ. ඔව් පුතේ. මුලින්ම අපි program කියලා පටන් ගන්න. හරි? program කියලා අපි මේ වැඩසටහන නමක් දෙමු. මම කියන්නම් sum num 1 to 10. මෙච්චරන ලියන්න ඕනේ. නමුත් අපේ වැඩසටහනේ තේරුමක් තියෙන නිසා මම මේ නම දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනම semicolon එක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පුතාලට මේක input output කියලා දෙන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම output එකක් විතරයි එන්නේ. අපි input එකක් නොගන්න නිසා මම output කියලා විතරක් දෙනවා. ඔන්න අපි ආරම්භ. Okay. Next one. What's the next? We want to print numbers from we want to print the sum of numbers from 1 to 10. අපිට ඕනි එකේ ඉඳන් 10 දක්වා සංඛ්‍යාවල එකතු මුද්‍රණය කරන්න. හරි? අපි මේක කතා කරා ගැලීම් සටහන් වලදී, ව්‍යාජකේත වලදී. හරි? දැන් අපි එක Pascal වලදී කතා කරමු. What is the next thing we should do? Oh? ඔව් කවුරු හරි මට කියන්න what is the next step ඊළඟට මොකද්ද කියන්න ඕන ඔව් පුතාලා what's the next step the next step is we are going to define variables අපි variables විචල්්‍ය අර්ථ දක්වන්න ඕන right so we have to start with අපිට වා වලින් පටන් ගන්න. විචල්්‍ය කීයක් ඕනද මේක හදන්න? මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න විචල්්‍ය කීයක් ඕනද? ඔව්
විචාල කියක් කොන්ද ඔව් විචාල දෙකක් ඕන මොනවද දෙක අපිට කලින් ගේම් වගේම සංඛ්‍යාව දක්වන්න මොකද අපි කීනන් 10 දක්වා සංඛ්‍යාව දක්වන්න ඕන විචල්ය අපි පුනර්කරණය මේකෙදි පාවිච්චි කරනවා ඒක නිසා ඒ සඳහා අපිට විචල්යක් ඕන so we had to use a variable to represent the numbers from 1 to 10 we are not just going to add 1 to 10 so we'll take one at a time so let's say I'm going to use I because we have used earlier I as well and then so you can write it like this if you want you can say okay I and then you can say integer and then you need another one what is the other one we are going to find the summation let me see total right so for total also we need another variable so let me use integer you can put it like this or else you can compact you can just say I comma total so I will prefer this way right so then it will be shorter so right now I have defined values so I can say begin and end right okay now let's forget about for the time being printing the sum of numbers from 1 to 10 let's write a program to print numbers from 1 to 10 අපි දැනට අමතක කරමු පොතේ එකතුව ගැන අමතක කළා මෙතන ලියමු මට කියන්න කෝඩ් එක කොහොමද ලියන්න ඕනේ එකේ ඉඳන් 10 දක්වා මුද්‍රණය වෙන්නේ of course we have to use while loop here ඔව් කවුරුහරි මට කියන්න කොහොමද මම ලියන්නේ එකේ ඉඳන් 10ට print වෙනකම් අපි මේක ලියාගත්ත කලින් ඔව් පුතාලා okay so this is how we are going to do අපි මුලින්ම ගන්නවා අපේ විචල්‍ය මුලින්ම කියන එක එකයි කියන මේක අපි කලින් දවසේ කතා කරා ඊට පස්සේ I එකයි මේක අපි කතා කරා සූඩු කෝඩ් වලදී we had discussed this in pseudo code ව්‍යාජකයතවලදී අපි කතා කරා I එකයි කියලා කියමු ඊට පස්සේ අපි loop එකක් දානවා මම loop එක condition එක පස්සට යන්න while loop එකක් ඒ while loop එක ඇතුලේ right මේක print වෙන්න ඕන print වෙන්න නම් අපි ලියනවා right len I නේ මේක අපි කලින් කතා කරා Pascal වල right len command එකෙන් ඒ අදාළ එක print කරනවා අපි කියනවා I කියලා දැන් I එකයි නිසා එකක් කියන එක print වෙනවා okay so we start with saying I equals 1 then you have a while loop we'll complete later on and then within the while loop we are going to say right len I when you say right len I it means that you are going to print I so since the starting value is 1 then when you say right len I it will print 1 okay what is the next line oh මුද්‍රණය කරන්න ඕනේ දැන් I එකෙන් පටන් ගත්තා right len I කිව්වහම එකක් කියන එක මුද්‍රණය වෙනවා අපි ඊළඟ ගේට යන්න ඕන නම් මොකද කරන්න ඕනේ let me I කියන එක මුද්‍රණය කරලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕන I වලට I වෙලාගේ වෙනස් කරන්න ඕනේ මොකද කරන්න ඕනේ let me binu
I මුද්‍රණය කරා. එතකොට I වලගේ දැන්ට එකයි මොකද ආරම්භය එක කිව්ව හින්දා ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්න ඕනේ කියලා මම මේ අහන්නේ. අමාෂා අචිර ඔව් නෙත්මින්ගේ උත්තරේ හරි මට කියන්නේ චේන්ජ් කරන්න මොකද්ද? කොහොමද ලියන්න ඕනේ? ඔව් බිනු වා කියන එක හරි. කොහොමද අපි ඒක ලියන්න ඕනේ? ඔව් නිලුමින්ද මම මොකද කරන්න ඕනේ? We have to change I. කොහොමද change කරනවා කියන්නේ මොකද කරන්න ඕනේ? මොකද මම ලියන්න ඕනේ? What I have say? මම මොකද ලියන්න ඕනේ? I equals මතක තියාගන්න මේ equal sign එකේ දෙන්නේ colon එකයි equal එකයි Pascal එකේදී I plus 1 එකයි කියලා වැඩි කරා. right මට දැන් කියන්න while condition එක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? එකෙන් පටන් ගත්තා ඊට පස්සේ ඒක මුද්‍රණය කරා දැන්ට තියෙනගේ එකෙන් වැඩි කරා. මේක කොච්චර වෙනකන් රන් වෙන්න ඕනද? මොකද්ද මගේ condition එක වෙන්න ඕනේ? ඔව්නෙත් මින් මොකද කන්ඩිෂන් එක වෙන්න? එකේ ඉඳන් 10 මුද්‍රණය වෙන්න නම් මොකද කන්ඩිෂන් එක? කන්ඩිෂන් එක හරිය වෙන්න අපිට while loop එකක් තියෙනවා. අපි දන්න කන්ඩිෂන් එක හරිය ගියොත් තමයි ඒක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. right yes Binu your condition is correct good. ඔව් කන්ඩිෂන් එක අපි දාන්න. අයිට මොනව වෙනකන්? ඔව් පුතේ අය පාරක් කියන්න පුතේ අහගෙන හිටියේ නෑම. do නෙමෙයි පුතේ තෙන්ට එන්න ඕනේ do වලට කලින් එතන එන්න ඕනේ කන්ඩිෂන් එක කොන්දේසිය මොකද්ද කියලා මම අහුවේ do එන්න ඕනේ අන්තිමට while do නේ ඉන්නේ මම අහුවේ කන්ඩිෂන් එක මොකද්ද වෙන්නේ කොන්දේසිය මොකද්ද ඔව් කුඩ හෝ සමානයි 10 do good I කුඩයි හෝ සමානයි 10 do while I කුඩයි හෝ සමානයි 10 do හරි තව චූටි දෙයක් මෙතන තියෙනවා while loop එකේ දැන් එකක් තිබුණා නම් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් දෙකක් තියෙන නිසා තව begin එකක් මේක ඇතුළට දාන්න වෙනවා ඒකේ හේතුව ඔව් එක පේලියකට වඩා වැඩියෙන් තිබුණොත් while loop එකේ මම ඒක මේ පැත්තට වෙන්න දාන්න එක පේලියකට වඩා වැඩියෙන් තිබුණොත් begin එකකුයි end එකකුයි දාන්න මේක අමතර දෙයක් ඒ end එක ඉවර වෙන්නේ semicolon එක again we have discussed this earlier as well so we say I equals 1 then within the loop we say right ln I equals I plus 1 එකකින් වැඩි කරනවා then you will do this while I is less than or equal to 10 so you start with 1 you check whether I is less than or equal to 10 then you print I so it will print 1 then you increase I by I plus 1 so which means I is 2 so next time around you check whether 2 is less than 10 I is 2 yes so you print 2 then again I plus 1 I becomes 3 so next time it will print 3 it goes on like this එහෙනම් මේක තමයි මුද්‍රණය කරන එක right අපි මේක සේව් කරමු මට කවුරු හරි කියන්නේ මේක සේව් කරන්නේ කොහොමද කියලා steps can one of you tell me the steps yes file save as then yes you have to save as what you give a name for this I will put some the same name you don't have to you can use dot Pascal we have to say PAS within double quotes you save it right now let's look at the command prompt we'll take the command prompt I put the command from one side and we'll have the notebook in the other side
What is the next step? Let me, somebody tell me. Yes, what should I do? Amasha, I had to go to that folder. It's in desktop, so I'm going to say desktop, and it says G11. So this is the folder I have. When I say dir, here we have some Pascal files. Let's say dir asterisk dot Pascal. I'm listing only the Pascal files. So here is a file. Now this is the file we have just created. You know, it will say this is April 30, 2021, 7:26 p.m. Okay, can somebody tell me like what is the command I should use to compile this? අපි දැන් මෙතනදී පුතේ බැලුවේ මේක Pascal ෆයිල් එකක් විදිහට සේව් කරලා command line එක අරගෙන ෆයිල් එක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා බැලුවා. දැන් තියෙනවා ෆයිල් එක. අපි මේක අපේ තියෙන උසස් භාෂා මේ කේතය පරිවර්තනය කරන්න ඕන යන්ත්‍ර භාෂාවට. ඒක කරන ක්‍රම දෙකක් අපි කතා කරා. අපි කිව්වා compilers සහ interpreters. හරි? ඒ ක්‍රම දෙකෙන් තමයි අපි කන්වර්ට් කරන්න ඕන. කොහොමද කමාන්ඩ් එක අපි කතා කරේ? කවුරු හරිට මතක නම් කියන්න පුතේ කරපු කෙනෙක්. What is the command? FPC free Pascal, and then you type the file name like this. I will press enter. Okay, so there's no errors. Then we can write. So I can just say some num 1 to 10. So it will print numbers from 1 to 10. පොතාලන් පොතේ නම විතරක් දුන්නහම එකේ ඉඳන් 10 දක්වා මුද්‍රණය. මේක ප්‍රශ්නයක් තියෙන චූටියක් කම්පයිල් කරද්දී කියනවා ටෝටල් කියන එක පාවිච්චි කළා නැහැ කියලා. ඒක ඇත්ත. නමුත් ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙනවා. මොකද අපිට ඕනේ එකේ ඉඳන් 10 වෙනකම් මුද්‍රණය වෙන්න නෙමෙයි. අපිට ඕනේ එකේ ඉඳන් 10 එකතුව හොයන්න. හරි? නමුත් මම මුලින්ම පටන් ගත්තේ එකේ ඉඳන් 10 මුද්‍රණය කළා. Okay, so what we want to do is to get the sum of numbers from 1 to 10, but what we did so far is we just print numbers from 1 to 10. Hari, I පාරක් ගියොත් process එක netmint ඕනේ compile කරපු එකේ process එකද එහෙම නැත්නම් code එකද? Right, okay. So in this code, what we did is we print numbers from 1 to 10. So we start with program, we have given a name and then output. We define variables and we start with saying I equals 1. Then we have a loop. And within the loop, we print I and we increase the I by 1. So this happens 10 times. Right. මේකෙදි අපි කරේ පුතේ program වලින් පටන් ගත්තේ. හරි? ඊට පස්සේ I එකයි කියලා කිව්වා. while loop එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුළේදී අපි I මුද්‍රණය කරලා I එකකින් වැඩි කරනවා. කළා මේක ක්‍රියාත්මක වෙනවා කොන්දේසි දාලා තියෙන 10 පාරක් වෙන. එතකොට මේක මුද්‍රණය වෙන්නේ. අපි ඊළඟ කරේ මේක save කරා. file save. අපි දැන් කියන save as කියලා කිව්වොත් මම ඒ නමෙම save කරන්න. මෙන්න මේව double quotes ඇතුලේ Pascal කියන එකෙන් ඕනේ .pass save කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ compile කරන්න ඕනේ. compile කරන්න command එක fpc right sum Pascal අන්න compile වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක run කරන්න ක්‍රියාත්මක කරන්න නම විතරක් type කරනවා. ඔය විදිහට. අන්න එකේ ඉඳන් 10ට මුද්‍රණය. Okay, are you okay with it? Let me හරිද?
ඕකේ පුතේ හරි good දැන් පුතේ මෙහෙමයි දැන් අපිට ඕනේ එකේ ඉඳන් 10 වෙනකම් මුද්‍රණය වෙන්න නෙමෙයි අපිට ඕනේ එකේ ඉඳන් 10 එකතුව මොකද කරන්න ඕනේ ඔව් කෙලිම් සටහන් ෆ්ලෝ චාර්ට් සහ සුඩු කෝඩ්ස් ව්‍යාජකිත මතක කෙනෙක් කියන්න බලන්න මම මොකද කරන්න ඕනේ මේ කෝඩ් එකේ මම ටෝටල් කියලා විචාරයක් හදලා තියෙනවා හැබැයි මම එකතු හොයන්නේ කොහොමද එහෙනම් මෙතනදී එකක් තියෙනවා මේ right len I කියන එක print කරන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ වෙනකොට මම මොකද කරන්න ඕනේ කවුරු කියන්නේ මොකද මම ලියන්නේ ඔව් කවුරු කෙනෙක් කියන්න මම මොකද කරන්න ඕනේ කියලා somebody tell me what should I do now මේක ඕනේ වෙන්නේ මොකද ඉන්නේ මෙන්න මෙතන වෙනස් වෙන්න ඕනේ what we should do is instead of this what we should do print කරන්න නෙමෙයි අපිට ඕනේ right we do not need to print instead of printing what should we do මට මුද්‍රණය කරන්න ඕනේ කියන 10ට මුද්‍රණය කරන්න ඕනේ එකතු හොයන්න හරි එකතු හොයනවා කියන්නේ ඔව් මොකද කරන්නේ අම්මා මෙතන මොකද ලියන්න ඕනේ කොහොමද මම එකතු හොයන්නේ ටෝටල් වලින් තමයි එකතු හොයන්න ඕනේ කොහොමද අපි එකතු කරන්න ඕනේ පළවෙනි සැරේ ටෝටල් එකට එක එකතු කරන්න ඕනේ දෙවෙනි සැරේ ටෝටල් එකට දෙක එකතු කරන්න ඔය විදිහට ගිහලා 10 වෙනි සැරේ එකතු කරන්න 10 iteratively අපි add කරන්න so what we should do here is iteratively within the loop we have to keep on adding I first one then two then three and so on okay Binu good as Binu says you have to type like this total equals total plus I මෙතනදී මොකද වෙන්නේ total කියන එකට I එකතු වෙනවා I equals I plus 1 පොඩි දෙයක් ආරම්භකගේ total කලින් කියන්න ඕන පොතේ total එක මුලින්ම එකතු කරාදී total ට කියන්නේ නැති නිසා අපි කියනවා ආරම්භකගේ total වල ඔව් බිඳුවයි කියලා කියනවා එහෙනම් මොකද වෙන්නේ අපි I එකයි කියලා කිව්වා total එක බිඳුවයි කිව්වා loop එක ඇතුළේදී අපි total එකට I එකතු කරනවා ඊට පස්සේ I වලගේ එකකින් වැඩි කරනවා so what we did here we set I equals to 1 total equals to 0 and within the loop we are going to repeat that 10 times and within the loop we will add to the total we add total I to the total and then we increase I by 1 hari අපි almost done තව එක දෙයක් තියෙනවා තව එක statement එකක් මේක add can someone tell me what is missing here මොනවද අඩු මේක එක අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නැත්නම් ඔක්කොම හරි දැන් ඔක්කොම හරි ඔව් එක අඩුපාඩුවක් තියෙනවා can somebody tell me yes exactly Pramuti we have to have the output so how should I type the output after the while loop right it's not within the while right we have to say what yes right len right len yes what should I print we have to say total isn't it so we have to say total I'm going to save this and then I will go to the command line again compile it then I'm going to run it just say 55 මම මේව කරලා compile කරා ඊට පස්සේ ඒකෙන් උත්තර එනවා 55 කියලා හරි නේද පුතාලා ගාන හදලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 10 ගුණ කිරීම 11 බෙදීම 2 නේද එන්නේ පුතාලට මතක නැහැ හරිද
පැහැදිලිද පුතේ? කාට හරි නොතේරුච්ච කෙනෙක් ඉන්නවද? මුලින්ම පැහැදිලි කරන්න ඕන. ඔන්න අපි කෝඩ් එක ලිව්වා. කෝඩ් එක මම එක්සිකියුට් කරන විදිහත් පෙන්වනවා. කම්පයිල් කරලා රන් කරන හැටිත් පුතාලට පෙන්වනවා. එහෙනම් අපි හෝම්වර්ක් දුන්නු ප්‍රශ්න 4 අවසාන ප්‍රශ්න තමයි අපි කතා කරන්නේ. Okay. Any questions? මොන හරි පුතේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මම ටික වෙලාවක් දෙන්න. හරිද පුතේ? මේක ලියාගත්තද? Those who have difficulties, have you taken down this? ලියාගත්තද පුතේ? Have you taken down this? හරි. එහෙනම් ලියාගන්න පුතේ කෝඩ් එක මේක ගිය සතියේ අපි කතා කරපු මං ගෙදරදී කරන්න කියලා කිව්වා. ඒකේ 4 වෙනි එකට උත්තරේ. පුතාලා ඒවා කරා නම් මට WhatsApp කරොත් මම ඒ ටික චෙක් කරලා ඉවරනවා. හරි. එහෙනම් ලියාගන්න පුතේ ලියාගෙන ඉවරලා මට කියන්න. මං ඊළඟට කන්ටිනියු කරන්න. So let's move to the next one. We are going to look at repeat until structure. Repeat until structure. Let's take down. ලියාගන්න පුතේ. So in this loop repeats till the condition is false. So far what we have discussed, let's say while loop, it will work when the condition is true. But repeat until, it will work on when condition is false. Loop stops when the condition becomes true. So whenever the condition becomes true, then loop stops. පුතේ අපි කතා කරා කලින් ඒ වලදී දැන් while වගේ ගත්තාම කොන්දේසි සත්‍ය වුණොත් තමයි මේක ක්‍රියාත්මක. ලූපේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ කොන්දේසි සත්‍ය වෙන්නේ. හැබැයි මේ repeat until එක ඒක අනිත් පැත්ත. repeat until එකේදී ඔව් මේකේ අනිත් පැත්ත සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද අනිත් පැත්ත කියලා කිව්වේ? ඔව් කොන්දේසි අසත්‍ය වුණොත් තමයි ලූප් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේක සත්‍ය වුණොත් මේක අවසන් වෙනවා. ඕක තමයි ලියාගන්න තියෙන්නේ. right. හොඳයි. අපි උදාහරණ ලියාගෙන ඉමු. So example, එක ලියාගමු.
again udaharana udaharana repeat until භාවිතා කරමි 1 සිට 10 දක්වා සංඛ්‍යා මුද්‍රණය කිරීමට Pascal කේතයක් ලියන්න. Write a Pascal code to print numbers from 1 to 10 using repeat until structure. Okay, so let's look at how to write a Pascal codes to print numbers from 1 to 10 using repeat until structure. අපි repeat until පාවිච්චි කළ පුතේ Pascal code එකක් ලියන්න යන්නේ. ඔව් මුලම පේලී කියන්නේ හැමෝම දන්නවා මොකක්ද දෙන්න ඕනේ කියලා. What is the first line? What is the first line? Oh, program. Sorry. Program එක නමක් දෙන්න මම කියන print 1 to 10 කියලා. Output. Next line. ඊළඟ line එක මොකද්ද පුතේ? What should be the next? What should be the next one? Variable declaration. විචාලේ අර්ථ දක්වන්න ඕන. මොකක්ද එන්නේ? වා. Yes. How many variables we need? We say I integer. So we define variables. Right. Now I will write this. I equals, first of all, I will write while loop. Right, so that you are comfortable. I equals 1 and we will say while I less than or equal 10 do right learn yes I and then I equals I plus 1. Right. So since we have two lines, yes, we have to write මොකද මේකේ අන්තිමක් නැති නිසා නේ end while කියලා එකක් ඉන්නේ කියලා අපි කතා කරානේ. ඒක නිසා fail දෙකක් තියෙන නිසා we will have begin and we will have end. Finally we have end. Okay, this is how we will write using while loop, right? This is what we want to do. For the time being, let's write down. Okay, print numbers 1 to 10 dot pass. Okay, now let's list the files dir asterisk.pas. Now you can say
I have the latest file here, printing numbers from 1 to 10. අපි ලියපු එක පොතේ මෙතන දැන් තියෙනවා print number 1 to 10 කියලා. හරි. දැන් compile කරමු. fpc print number 1 to 10 pass. error එකක් දීලා තියෙනවා. okay, duplicate identifier I විචල්ලි I කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. I මෙතන මම begin අමතක වෙලා තියෙනවා පුතේ. begin මේක ඇතුලේනේ මේක එන්න ඕනේ. එතන පැටලිලා තිබුණේ. So that was a mistake, right? So let me save it again. I para compile karna mang command again. Okay, now there's no errors, right? If you run it, it will print numbers from 1 to 10. This is while loop. Now what we are going to discuss is repeat until. So only change of this is there are a couple of things. There are two things. Start with repeat instead of while. You don't need begin end here because you have to repeat, and at the end you have until. Until we have to say a condition here, right? All the others are the same. මේකෙදි පුතේ while loop එකේ එකම තමයි ඉන්නේ. හැබැයි පොඩි වෙනසයි. while වෙනකොට repeat වෙනවා, අවසානෙට එනවා until කියන condition එක එන්න ඕනේ. හැබැයි මම කිව්වා මේ condition එක අසත්‍ය වුණොත් තමයි repeat වෙන්නේ. When condition becomes false, then you are going to repeat. අපි මුලින්ද අයියා මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. Right? So let's start from the beginning. So when you start from the beginning, අර අපි අර ටේබල් එකක් එහෙම ගහලා වැඩ කරන්න බලන්න පුළුවන්ද කියලා. මේක නම් ගොඩක් දේවල් නැහැ. Yes. බලමු මොකද වෙන්න ඕනේ. වැඩ කරන විදිය බලමු. So let me start. Right. So we will from here we will start. We have I and then we have output. Right? So we will check this. So when start, I is 1. No output. Right? Start. That means times. What a gonna keyword. Right? ආරම්භයේදී I එකයි output එකක් නෑ. And you go to repeat. මෙතන condition එකක් නැහැ. There's no condition. It goes inside. You can පළවෙනි වටේ. Then it says right learn I. print කරා. Output එක එකයි. මෙතන output එක පළවෙනි. Output එක එකයි. I වලට එකක් එකතු කරා මෙන්න මේක දෙක වෙනවා. අපි හිතමු මේ condition එක අසත්‍යයි කියලා. මම දැනට හිතමු condition අසත්‍යයි. I උඩට යනවා. කොන්දේසියක් නැහැ නේ මෙතන check කරන්න අසත්‍යයෙන් තමයි ආවේ. අය පාරක් ඒ කියන්නේ දෙවෙනි වටේ right len I දෙක මුද්‍රණය වුණා. දෙකට එකක් එකතු වුණා 3. එහෙනම් මම මොකද්ද මෙතෙන්ට type කරන්න ඕන? What should be the condition? අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. You have to do something to do with I and 10 anyway. It should be something to do with I and 10.
ඇයි 10න් ඉවර වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් I කියන එක තියෙන්නත් ඕනේ. 10 කියන එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද්ද තියෙන්න ඕනේ මෙතන? Tell me. Yes, Pramodi gave me the correct answer. How about the others? Can you just check? While වලදී නම් අපි check කරේ I කුඩයි හෝ සමාන 10 කියලා. We check actually whether I is less than or equal to 10. And what should happen is we have to put the opposite of this. Right? මෙතෙන්ට බලන්න ඕනේ 10ට වඩා විශාලද කියලා. Right? මේක තමයි check කරන්නේ. බලමු අයත් මුලින් ඉඳන් ගිහිල්ලා. මුලින්ම I එකයි. output එන්නේ. Then you go inside the repeat. අපි repeat එකට යනවා. I මුද්‍රණය වෙනවා 1යි පළවෙනි වටේදී. එකට එකක් කරලා 2යි. 2 10ට වඩා විශාලද? We are checking whether 2 is greater than, whether 2 is greater than 10. No, isn't it? So then you go up. You print 2. Then I becomes 3. Then you check whether 3 is it greater than 10. No. So the third round, you print 3. I becomes 4. Now you check 4. 4, is it greater than 10? අතර 10ට වඩා විශාලද? නැහැ. I para repeat, then it's the fourth. You print 4, then I becomes 5. දැන් බලන්න 5 10ට වඩා විශාල නැහැ. පස්වෙනි වාටේ. 5 මුද්‍රණය වෙනවා. I වලට එකක් යොදනහම I 6ක් වෙනවා. 6 10ට වඩා විශාලද? නැහැ. ආයත් රිපීට් වෙනවා. 6 වෙනි වාටේ. 6 මුද්‍රණය වෙනවා. I වලට එකක් යොදනහම 7 වෙනවා. Then you check again 7 10ට වඩා වැඩිද? නැහැ. එහෙනම් 7 වෙනි වාරයේදී 7 මුද්‍රණය වෙනවා. 7 1යි 8ක් වෙනවා. 8 10ට වඩා විශාලද? නැහැ. 8 වෙනි වාටේ. ඔව්. 8 මුද්‍රණය වෙනවා. I වලට එකක් එකතු කරනහම I 9 වෙනවා. දැන් 9 10ට විශාලද? 9 10ට විශාලද? නැහැ. දැන් 9 වෙනි වාටේ 9 මුද්‍රණය 9 1යි 10යි. දැන් බලන්න 10 10ට වඩා විශාලද? Check whether 10 whether is greater than 10. Still no. Then that's the 10th time. This becomes 10. Then this becomes 11. Now next you check whether 11 is greater than 10. Yes, of course. 11 10ට වඩා වැඩි. O cube ගමන් එතනින් එළියට එනවා. Right? Okay. So that's what we need to write with and අපි මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. We have to check whether I is greater than 10. ඔන්නෝක තමයි. අපි save කරමු බලන්න. File, save. Let me compile first. Yes, correct. Now let me print it. We are getting the same answer with this code. ඔපුතේ ලියගන්න. අපි එන ගැලීම් සටහන අඳින්නයි යන්නේ පුතේ. පුතාලට මතක ඇති ගැලීම් සටහනක ආරම්භය. How do you start the flow chart? Yes, how do you start? Can you tell me? Flow chart. කවුරුහරි මට කියන්න කොහොමද start කරන්න කියලා? You say start. And what is next? We have I equals 1. එන මොකක්ද? I equals 1.
next one. Repeat. මෙතන මුකුත් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. කොන්දේසියක් නැහැ නේ. ඒතර මෙතන මුකුත් දක්වන්න දෙයක් නැහැ. මේක දිගටම එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එනවා writing 9. right? අපි display එහෙම නැත්නම් print type. Let me put display. Display I. Display I. Right? Repeat එකේදී මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද කොන්දේසියක් නැහැ පුතාලට මතකයි. What is the next one? Then we have I equals I plus 1. So then we have I equals I plus 1. So this is the next one. Until I greater than 10. Okay, now we have to have the condition. කොන්දේසි එන්න ඕන පුතේ. ඒ කොන්දේසියේදී මම අහන්නේ මේකදී අහන්නේ I 10ට වඩා විශාලද කියලා. හරි. ඒතර උත්තර දෙකක් කියනවා. මොකක්ද? එකක් yes. ඔව්. true කිව්වොත් එහෙම නැත්නම් yes කිව්වොත් ඉවර වෙන්න ඕනේ. Then end. No කිව්වොත් ඒ කියන්නේ මේක අසත්‍යයි වුණා. කොන්දේසිය උඩට එන්න ඕන කොතෙන්ද එනකන්? මෙන්න මෙතෙන්ට එනකන්. කෙලින් සිටන්න. ආරම්භ කරා I එකයි එක මුද්‍රණය කරන එකට එකක් එකතු කරන 10ට වඩා වැඩිද? නැහැ කිව්වොත් තමයි. So when you say no, then it will go top. Yes නෙමෙයි. Say oh now එක ඉවර. So you start with 1. Start I equals 1. Then you display I, then increase I by 1. Then you are going to check whether I is greater than 10. If it is says no, then condition false, then you are going to have the repetition. ඇත්තගමතු පුතේ මේක එන. පුතාලා ඇඳගෙන ඉවරලා මට කියන්න. Let's move to the next one. අපි නම් මේක කතා කරා. Okay. අභ්‍යාස කියලා පුතේ මේක ලියා ගන්න මේ ටික. homework එකේදී මේ ටික කරලා මට එවන්න WhatsApp එකේ මම check කරලා එවනවා ඒව නැහැ.
Exercises. Write Pascal codes to the following using repeat until structure. Repeat until භාවිත කරමින් පහත Pascal කීත ගොඩනගන්න. පළවෙනි එක 1 සිට 10 දක්වා ඔත්තේ සංඛ්‍යා මුද්‍රණය කිරීමට 1 සිට 10 දක්වා ඔත්තේ සංඛ්‍යා මුද්‍රණය කිරීමට දෙවෙනි එක 1 සිට 100 දක්වා ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා මුද්‍රණය කිරීමට තුන්වෙනි එක 10 සිට 1 දක්වා සංඛ්‍යා මුද්‍රණය වීමට අවසාන එක 1 සිට 10 දක්වා සංඛ්‍යාවල එකතුව මුද්‍රණය කිරීමට nested control structures. When developing algorithms, a control structure may be included inside another control structure. අපි කියන need the පාලන ව්‍යුහ කියලා කියනවා. algorithm කේත ගොඩනැගීමේදී එක් පාලන ව්‍යුහයක් තුළ තවත් පාලන ව්‍යුහයක් තියෙනවා. උදාහරණ examples. Loop inside another loop. Example, loop inside another loop. උදාහරණ we can say පුනරුක්කරණය තුළ පුනර්කරණයක් තුළ පුනර්කරණයක් තේරීමක් තුළ තේරීමක් පුනර්කරණයක් තුළ තේරීමක් තුළ පුනර්කරණය. So we can say loop inside another loop, selection inside another selection, selection inside the loop, or loop inside the selection. So these are called nested control structures. මේවා නීඩිත පාලන ව්‍යුහ නම් වේ.
මේවා නීඩිත පාලන ව්‍යුහ නම්බේ. These are called nested control structures. එන විභාගෙ දෙවුවොත් මොනවද නීඩිත පාලන ව්‍යුහ කියලා කියන්නේ? පුනර්කරණය තුල පුනර්කරණය, තේරීමක් තුල තේරීම, පුනර්කරණයක් තුල තේරීම, තේරීමක් තුල පුනර්කරණය. In the exam, if they ask like what are nested control structures, you can say the loop inside another loop, a selection inside another selection, selection inside the loop, or loop inside the selection. All these can be taken as nested control structures. Right. So let's start with a simple example. What do udaharanakiyam? Udaharana. පරිශීලකයාගේ අවශ්‍යතාවයන් උදාහරණ පරිශීලකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව 1 සිට 5 දක්වා හෝ 5 සිට 1 දක්වා සංඛ්‍යා මුද්‍රණය කිරීමට Pascal කේතයක් ලියයි. Write a Pascal program to print numbers from 1 to 5 or 5 to 1 depending on user requirement. Depending on user requirement. ඒ කියන්නේ මේකේ අදහස use තමයි decide කරන්නේ. එක්කෝ එකේ ඉඳන් පහ වෙනකන් එහෙම නැත්නම් පහේ ඉඳන් එක වෙනකන්. හරි? අපි කියන ascending descending. ආරෝහණ අවරෝහණ. එතකොට පරිශීලකයා කියනවා එයාට ඕන ආරෝහණද එයාට ඕනේ අවරෝහණද කියලා. ඒ දිනාගේ අනුව අපි එක්කෝ මුද්‍රණය කරන එකේ ඉඳන් පහ දක්වා එහෙම නැත්නම් අපි මුද්‍රණය කරනවා පහේ ඉඳන් එක දක්වා. Okay, so let's move on. කෝඩ් එක මම පැහැදිලි කරන්න පුතේ කෝඩ් එක ලියා ගන්න අපි ඊට පස්සේ ඒක රන් කරලා බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. මුලින්ම මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට නම දෙනවා program print number input output පැහැදිලි. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට නමක් දුන්න input output දෙකම තියෙනවා. හරි. There are two variables විචල්‍යයන් දෙකක් තියෙනවා. මොනවද දෙක? Oh, we have I as well as we have choice. What is the data type of I? Oh, දත්ත ප්‍රරූපය මොකද්ද වෙන්නේ? integer කියන එක, නිකිල කියන එක. choice කියන එකේ තියෙන character එක. එහෙනම් විචල්‍ය දෙකක් මේකේ තියෙනවා I කියලා තියෙනවා choice කියලා තියෙනවා. I කියන එක නිකිල වර්ගයේ choice කියන්නේ character එක.
right මුලින්ම පොඩි ඉන්පුට් එකක් තියෙනවා මොකද ඉන්පුට් එක ඉන්පුට් choice කියලා choice එක මොකද්ද කියලා ගන්න user තමයි තීරණය කරන්නේ ascending ද descending ද කියලා ascending නම් a කියලා දෙනවා descending නම් d කියලා දෙනවා හරි ඒ දෙන එක අපි මේ choice වලට ගන්න so that's the first one right then you move to the next one you have a selection here මෙන්න මෙතන තේරීමක් තියෙනවා if choice is a then මෙන්න මේක එනවා if choice is d then හරි choice එක a නම් එකේ නම් පහට print වෙන්න ලියලා තියෙනවා choice එක d නම් පහේ නම් එක වෙනකන් ලියලා තියෙනවා ඒතර එකේ නම් පහ වෙනකොට එතන for loop එකක් කරන් තියෙනවා 1 to 5 do right line 9 මේක අපි කලින් කතා කරලා තියෙනවා එහෙම නැති වුණොත් එහෙම වෙන්නේ for I 5 down to 1 right line 9 මෙන්න පහින් එක වෙනවා එහෙනම් A දුන්නොත් ඔව් එකේ ඉඳන් පහ වෙනකම් මුද්‍රණය වෙනවා D දුන්නොත් පහින් එක වෙනකම් මුද්‍රණය වෙනවා right මම මේක රන් කරලම් පෙන්නන්නම් පුතාලට නැත්තම් මේක මේ කොහොමද වෙන්නේ කියන අපැහැදිලි ගතියක් තියෙන නිසා මම මේකේ කෙලින්ම කෝඩ් එකටම යන්න let me share my screen number 2 let me start from the beginning I'm going to save this as save print number dot pascal print number කියලා තමයි දැම්මේ compile කරනවා ftp sorry fpc print number pascal fpc ned pc print right character के प्रश्न තියෙනවා character එකකින් මෙතන මේ පුතේ කමා වල ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒක හදලෙමු ascending d සහ චුට්ටක් කුඩා කරලා ගමු මේක ඔයාලට පැහැදිලි හරි right then a කියන එකෙත් මෙතන මේ කමා එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පුතේ single quote එකේ ඉන්න ඕනි then d වලටත් මෙතන මෙහෙම ඉන්න ඕනි අය පාරක් මම save කරනවා save right ඔන්න වැඩ කරලා ඉවරයි right දැන් run කරමු and select ascending the descending the කියලා අහලා තියෙනවා select the order මම දෙන්නම් ascending කියලා a කියලා දුන්නොත් අන්න එකේ ඉඳන් පහ වෙනකම් print වෙනවා හරි මෙතන මේකෙත් මේ character එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පුතේ dash එක මම දාන්න ආයෙ පාරක් මම save කරලා ඉන්න compile කරන්න ආයෙ පාරක් run කරන්න right ඊට පස්සේ මම දෙනවා descending කියලා select order descending capital D අන්න පහේ ඉඳන් එකට මුද්‍රණය වෙනවා right so that's this program ascending descending එහෙනම් පුතාලට මේකෙදි පේනවා මේකේ selection එකක් තියෙනවා selection ඇතුලේ loop දෙකක් තියෙනවා මෙතන නේ selection ඇතුලේ loop දෙකක් තියෙනවා right code එක අපි ලියාගෙන ඉමු පුතේ මේක ලියාගමු ලියාගෙන පුතේ අපි අදට නතර කරමු